Everyone is facing that problem. Betul atau tidak? Kita duduk di Kuala Lumpur, gaji 3,000, 4,000 pun belum cukup. Kerana harga barang mahal. Nak dapat barang-barang asas pun menjadi susah. Kalau dulu nak makan daging mahal, nak makan ikan mahal. Sekarang ayam pun mahal, telur pun susah nak cari. Sebab itu kita ada MyCC, kerajaan ada agensi yang nama dia Suruhanjaya Persaingan, MyCC. Tetapi Suruhanjaya Persaingan tidak diperkasakan. It's not empowered. Sebab apa? Nak jaga orang-orang yang menguasai pasaran. We need to empower MyCC untuk lawan kartel-kartel supaya ada competition untuk bagi manfaat kepada rakyat yang ramai. Kita juga nak menekankan sektor pendidikan. Sektor pendidikan is the most important part bagi saya, bagi mana-mana negara. Negara kita, how did we progress in the past? Kerana kita kita tekankan pendidikan. Orang yang susah, orang miskin dapat pendidikan yang baik dan dapat pekerjaan yang baik, keluarga dia pun dapat kehidupan yang baik. That was how we progress in the past. Hari ini kita ada generasi tercicir, the lost generation yang melalui COVID. Kalau anda lebih umur 30 ke atas, kita bukan generasi COVID. Kita tidak belajar dalam keadaan COVID. Tapi kalau yang baru masuk mengundi umur 18, menduduki SPM dalam keadaan belajar tidak sempurna, ataupun masuk ke universiti pun dalam keadaan tidak. Bila dia graduate, dia habis belajar, nak cari pekerjaan cukup susah. Sudah ada hutang PTPTN di belakang, pekerjaan susah. Apa dia buat? Kita tak boleh salahkan mereka. Mereka rasa boleh kalau kerja Grab mungkin dapat 4,000 in a good month. Dia sebagai anak muda, dia pun pilih kerja Grab. Tetapi kalau 3 tahun selepas itu, 3 tahun selepas itu dia kerja Grab lagi, dia nak masuk pekerjaan dia, katakan dia belajar computer science, dia nak masuk bekerja dalam bidang dia, saudara-saudara, dia punya degree dengan pengalaman tidak bekerja dalam bidang dia, nak minta kerja, bersaing dengan fresh graduate atau bersaing dengan orang yang ada pengalaman, tentulah dia akan kalah. Jadi ini yang kita kata generasi yang tercicir. Dan mereka kena bayar hutang PTPTN. Sebab itu, we have to look clearly into this issue supaya anak-anak muda ini tidak terus hilang begitu saja. Or not, bukan sahaja mereka akan jadi the lost generation, but they will be an angry generation. Saya juga nak tekankan saudara-saudara bahawa pendidikan tidak boleh hilang kuasa dia untuk angkat masyarakat daripada orang susah menjadi orang yang lebih baik, dapat pekerjaan yang baik. Saya lahir di Petaling Jaya. Mak ayah orang Kelantan, saya membesar di Petaling Jaya. Sekolah di PJ, sekolah kerajaan. Tapi bila hanya saya mula terlibat dalam politik, saya tengok kehidupan masyarakat di Taman Medan, di Kampung Lindungan, di Desa Mentari, baru saya sedar beza how difference, an environment and education can make you. Sebab apa? Kita selalu rasa diri kita hebat, tetapi kita hebat bukan sebab diri kita. It is because the environment that we are in. Kalau ibu bapa kita mampu bagi kita tuition, mampu bagi kelas tambahan dan sebagainya, tentulah pengalaman pembelajaran kita berbeza dengan orang yang tidak mampu. Idealnya, sistem pendidikan kita boleh sebanyak mungkin untuk equalize pengalaman anak-anak kita. Barulah potensi Malaysia sebagai sebuah negara dapat betul-betul kita fulfill. Dan kita tidak mahu kemudian hari anak-anak ini mereka merasakan lebih baik saja mereka kerja di luar negara daripada kerja di Malaysia. Dulu orang kata
orang Malaysia ni tak nak buat kerja 3D, dangerous, difficult and dirty. Tapi siapa yang buat kerja 3D di Singapura? Siapa yang buat? Orang Malaysia. Siapa orang kata orang Malaysia dah tak suka kutip buah sawit sebab kerja tu susah. Tapi siapa yang kutip buah apple di Australia? Orang Malaysia. Sebab apa? Sebab kat sana gaji dia lebih baik. Itu baru kita cakap pasal kerja 3D. Kalau kita bercakap tentang professional dan sebagainya, we are losing our Malaysians every day. Bukan sahaja orang bukan Melayu, malah orang Melayu pun semakin ramai berhijrah. Sebab mereka merasakan dapat peluang yang lebih baik di sana. The issue in Malaysia is not between orang Melayu dan orang bukan Melayu, tetapi is between the elites, the political elites yang ada di atas dan rakyat biasa tanpa mengira kaum. That is the real issue. Jadi kita jangan termakan. When they talk, bila dia bercakap tentang politik kaum, dia bercakap tentang politik agama, that is a desperate attempt. Sebab mereka merasakan bahawa they have lost the argument. When they have lost the argument, dia tidak boleh berhujah menggunakan akal, maka mereka akan menggunakan isu perkauman. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, yang saya minta, kita ada calon, kita ada yang dengan pengalaman yang cukup luas. Saya dengan Yeoh, kami sama-sama masuk bertanding tahun 2008, sebelah-sebelah. Dia di Subang Jaya, saya di Seri Setia, bawah parlimen waktu tu Kelana Jaya. Dan memang waktu tu orang tengok, dia kata apalah dua budak ni nak bertanding masuk politik. That was in 2008. DAP hanya ada 2 kerusi di negeri Selangor, parti lain tak ada. Kita masuk, kita menang, dan Pakatan Rakyat ketika itu membentuk kerajaan. 2013 kita menang sekali lagi. Waktu itu Hana menjadi speaker Dewan Negeri Selangor, saya dilantik menjadi timbalan speaker Dewan Negeri Selangor. Biasanya speaker ni, timbalan speaker ni biasa orang yang veteran, yang rambut putih, badan gempal. Sekarang saya dah gempal lah, waktu tu kurus lagi. But we were given that chance. Dan pada tahun 2018 kami sama-sama mengambil keputusan untuk bertanding di Kuala Lumpur untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan. Namun kemenangan kita pada waktu itu terjejas 22 bulan sahaja. We know what happened. Saya tidak mahu sentuh tentang isu tersebut. Yang saya minta saudara-saudara ialah tolong bagi peluang kepada Pakatan Harapan 5 tahun itu to really see what we can do. Orang serang manifesto kita 22 bulan. In fact, kita fulfill banyak daripada elemen manifesto kita selama 22 bulan. Tetapi memang orang tak dapat tengok potensi sebenar Pakatan Harapan. Give us that 5 years. Kalau betul kerajaan Pakatan Harapan ini tidak dapat deliver selepas 5 tahun, it's rightly so that you terminate the contract of Pakatan Harapan, because the rakyat is. Tapi kalau kita buat kerja macam pekerja yang lain, pekerja yang baik, sekiranya we do the work, we can deliver, maka extend our contract for another 5 years. Itu saja. Saya tak minta lebih. Especially bagi isu Kuala Lumpur, saudara-saudara. Kuala Lumpur ini satu bandaraya. It should be a world class city. Kuala Lumpur bukan majlis daerah. Kuala Lumpur bukan bandar kecil. It's the capital of Malaysia. Tapi hari ini ada disconnect antara Kuala Lumpur, antara Kementerian Wilayah, antara DBKL dan antara rakyat. Betul? Sebab apa? Pertama, Menteri Wilayah selalu daripada luar, bukan daripada Kuala Lumpur. So they do not understand the issues that are facing
the people in Kuala Lumpur. Saya tahu Hannah Yeoh pun frust, saya pun frust kadang-kadang bila kita argue dengan menteri wilayah, sebab mereka berfikir daripada konteks yang bukan Kuala Lumpur. Dan dia menteri wilayah, dia ada pejabat tingkat 5 tak silap saya di DBKL, Datuk Bandar di tingkat atas. Jadi dia pelik sedikit daripada segi governance. Orang yang pergi lobby something dengan Datuk Bandar, dia tak dapat, dia akan pergi bawah kat pejabat menteri. Of course power is with Datuk Bandar, tetapi political power itu terletak dengan menteri. That is something that is totally unhealthy. Bagi saya, seorang menteri wilayah tidak patut ada pejabat di dalam DBKL. In fact, in an ideal situation, mungkin kalau kita betul-betul dah democratize Kuala Lumpur, tak perlu ada lagi menteri wilayah persekutuan. Kita return the power DBKL kepada rakyat. And we put that dalam manifesto kita, dalam tawaran harapan. I was very passionate about that. I said that we have to make Kuala Lumpur democratic. Orang di Selangor, kami di Selangor dulu, Parlimen Kelana Jaya ada Dun, Subang Jaya ada Dun Seri Setia. Tapi di Kuala Lumpur, burden ini ialah burden ahli parlimen semata-mata. Daripada bercakap tentang isu kapal hilang sampailah kucing hilang, semua ahli parlimen kena handle. We don't have councillors macam macam PBT yang lain. Jadi ini perkara yang kita perlu look to reform untuk memastikan Kuala Lumpur ini betul-betul dapat deliver kepada rakyat. Dan saya yakin sekiranya anda memilih Saudari Hannah Yeoh, anda memilih Pakatan Harapan untuk mentadbir 5 tahun kali ini, we can make that change. Boleh atau tidak? Kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nik Nazmi. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada YB kita. Wow, malam ni 500 kerusi yang kita sediakan penuh ya. Nampaknya. Wow, terima kasih semua. Thank you very much for attending today's ceramah. Okey, anda juga boleh support perjuangan saudari Hannah Yeoh kita dengan membeli cenderahati yang ada di tepi ni. Mungkin Wong nak cerita sikit pasal cenderahati yang ada pada malam ni? So, you can purchase our merchandises on the left. Over there, we have the shirt, we have the jago, we have books, caps, Umbrella and umbrellas. Just in case kalau hujan, kita ada payung, kita ada cap, jangan risau ya. Baiklah, kita akan pergi ke pengucap yang seterusnya. Mungkin Wong nak memperkenalkan pengucap seterusnya. Our next speaker of the night, he is a media practitioner, an editor, writer, lecturer, teacher, and a personal friend of Hannah Yeoh. He's a strong supporter of her work, and despite his standing in the who's who circle in Malaysia, Rubin rolled up his sleeve and put up flags for her in Segambut. He is our volunteer, and I put up flags with him. Dipersilakan pengucap seterusnya, saudara Rubin. Welcome. Thank you. I don't know about being in the who's who of Malaysia, but thank you for inviting me, YB Hannah, to speak today. I'm not a politician. I don't give drama. The last one I gave was in 2018. So please bear with me and be sympathetic if I stumble or I don't speak as fluently as the others tonight. So good evening everyone, and thank you for coming here. I hope it was not too difficult with the rain and all. But you know, if it was flooding, you know whose fault it is that you had to come through the rain and floods and so on. This morning, the poster for tonight's ceramah was posted on social media, my social media, YB's social media, and immediately I got a lot of texts from people and comments and so on saying like, oh, have you joined politics? What party do you belong to? Are you standing for a seat? And I said, no, I'm not doing any of that. And then they were asking me like, then why are you doing this? Why are you speaking? And I said, I'm speaking because I support Hannah Yeoh.
and I will do whatever I can to ensure that Hannah is re-elected as the MP for Segambut. I think we all know Hannah's track record is very clear. I've done some walkabout with her. All my friends always tell me that, oh, it's going to be an easy win for Hannah. It's like, no problem, she will definitely win. But we want to ensure that she wins with a very big majority so that she has a very big voice in Parliament. So, even if I have to like fix flags and put flags in the ground, I will do it because I'm committed to make sure that Hannah wins this election with a huge majority. I'm actually very proud of the fact that I fixed those flags. I fixed those flags that are being waved there. I'm very proud of the fact that me and Wong did that. And I'm not a handyman, but I managed to fix that. We all know Hannah's track record. When we were walking with her last week on a Sunday, lots of people in Taman came up to her and said like, oh, thank you YB. We are able to go for our morning walks because you saved Taman Rimba, Kiara. And I think that's a huge win for her. When I spoke in 2018, YB actually made this commitment. She said she will make it her, what did she exactly say? She said she will make it her mission to save Taman Rimba, Kiara. And my friend asked me this question. She asked me, what makes her think that she can do it, given the fact that JP has held this seat before? What makes her think that she can save this Taman Rimba? And we all know that she has. So she has committed to something and she has proven that she's able to do it. We all know that Hannah is a strong advocate for women's rights, children's rights. She of course has been a strong proponent of a multicultural Malaysian identity. And in today's culture of divisive politics, I think this is very important. Last Sunday, we hung up flags and posters in Taman Tun, and on Tuesday, her faces were cut out all across Taman Tun. And I think this is the kind of culture that has been created in the past few years, and this is what we want to counter. My other reason for coming and speaking when people ask me is that you don't have to be a YB to speak. You don't have to be a YB to speak out, and you don't have to be a YB to speak out about things that matter to us. My voice here is actually your voice, because we are the ones who should be determining the future of our country. I know a lot of people are very disillusioned, they're upset, they say they voted the last election for change and that change may not have happened or did not happen as they anticipated. But it's up to us, you and I, to actually go out there and convince people and tell them why their vote is necessary. Just this morning, I met like about two or three people who said that they have decided not to vote this election because they didn't want to go back to Cameron Highlands or Ipoh or JB because they felt that does their vote really count? And I told them, of course it does, especially in areas where it's a hot seat and people are like, it's a very close call, and especially with like many candidates like YB Prabha and Batu, it's more important that we actually go out there and vote to ensure that we get to determine the future that we want. I was following a bit of the US midterm election and I came across this video by Senator Bernie Sanders, and he congratulated Gen Z, and he said it was a huge voter turnout that enabled the US voters to reject politics of hate in the US. And I'm hoping that that will be the same here in Malaysia on November 19th. I believe that we have the responsibility to educate people and to tell them that their vote really matters, and that if they do not, it is a decision that will determine the future of the country for the next 5 years. Perhaps someone like myself who's like, maybe 50, on the verge of retirement maybe, the next 5 years or the next 10 years may not affect my life so much. But for the young ones, this is your chance to actually ensure that you have a future that you deserve. And that's why you should actually go out there to vote. And me as a journalist, as a teacher, as a lecturer,
I hope to encourage all my students who are like on voting age to go out there and vote, because it's their responsibility. I don't like to use the word they are right anymore. It's your responsibility to actually ensure that we have a country that we are proud of. And I hope that all of you all who are like parents, when you go out to see your friends, if you come across anyone who says that they're disillusioned or they are, does it matter, does my vote count, I hope that you will actually convince them that yes, your vote counts. Yes, we were all disappointed when Sheraton move happened. I actually texted YB, it was a Sunday, I remember. I texted her and I said, is this really happening? Do I really see this? And I felt sick when I watched the news of what was going on. But when you think about it, things like that are very important because it actually strengthened my resolve to make sure that this does not happen again. And it can only happen if we give Pakatan Harapan a big enough majority to have a louder voice in Parliament. I know everyone says this is a very difficult election, but I actually think it's a very easy election. Because, are you happy with the current Prime Minister? Are you happy with the previous Prime Minister? So the answer is very clear, because we have 3 Prime Ministerial candidates. The other 2 you're already not happy with, so the only option is the third one, who should be given the chance to show whether he can lead or not. I know a lot of dramas actually talk about the bad situation that we are in, like education or healthcare and so on. But I don't want to dwell too much on that, because in my work as a journalist, as a teacher, and now as a postgraduate student, I've come across some amazing people, amazing teachers, amazing doctors, amazing nurses, and amazing civil servants as well. I know everyone complains about renewing passport and all that, but I did mine I got my approval in 1 day, I got my passport in half an hour, so there was no issue at all for me at least. Maybe I was just lucky. But what I want to say is that there are amazing teachers, amazing doctors, amazing nurses, amazing civil servants, and it's who carry out their function despite the kinds of challenges that they face. And I think it's our responsibility to ensure that they be able to be as effective as possible. They are out there. I've seen it in my eyes, okay? And I think that every time you criticize and say, oh no, lousy Malaysian education system and all that, it's not really true, because there are amazing people out there who are doing great work. I am training to be a clinical psychologist now, and when cases come to me, lots of children with learning disabilities, autism, and so on. And when I look at the report, right, it's always written there that the teachers are very kind, they're helpful, they help the students, and so on. And I think that we need to create the right culture to ensure that we allow good people to work and to be productive. And that will ensure that we will live in an amazing country in the future. That's really what I want to say. And I hope that come November 19th, everyone will be out there to vote. And it's not just about you voting, but we have 1 week left, so we are halfway through the marathon. So I really encourage everyone for the next 1 week to really go out there. Anyone that you meet who is like half-hearted, who's disillusioned, who says that, does my vote count? Please make sure that you actually encourage them to vote. Malaysia is a great country. I know we are in a difficult situation this week, especially with flooding, LRT breakdown, and things like that. But you know, when the LRT broke down on social media, immediately messages were coming up. Oh, I'm driving from Klanjaya to this place, or I'm driving from KLCC to this place. Anyone wants a lift, just DM me and I'll give you a lift. We do carpooling, we help everyone. And this is the kind of country that we live in. Kita jaga kita. This has been our motto for the past few years. And I think with the right leadership, we can ensure that this continues in the future. We owe it to everyone to make sure that our children, young people of today, really have a country that they can prosper in. And also to the young people of today, you owe it to yourself to ensure that you create the right culture for you to thrive in. It's your responsibility, and I hope you'll be out there on November 19th. Thank you very much. God bless.
Terima kasih Saudara Robin di atas perkongsian tersebut. Yes, saya sendiri sebagai orang Segambut, kita lihat sekeliling kita, padang-padang, taman permainan. Sejak YB Hana kita menjadi wakil rakyat, kita lihat perubahan yang ada. Bukan setakat di sini, Taman SFPK, Taman Sesina, mana lagi Wong? Banyak Taman kan? Bukit Maluri. Maluri. Semua lokasi ceramah. Ya. Semua lokasi ceramah. Lihat perubahan yang ada di Padang, tempat beredar kita. Ada perbezaan tak? Benda-benda macam ni yang kita nak. Kita perlukan wakil rakyat yang dapat mewakili kita, menyuarakan hasrat kita dan memberi faedah kepada kita. Ini wakil rakyat yang kita perlukan. Siapa yang kita nak calon, yang kita nak pangkah untuk Segambut nanti ni? Kita nak pangkah lama apa? Thank you. So Wong, mungkin nak mempersembahkan mengucap seterusnya? Okay. The next speaker, she started off as Hannah Yeoh's intern. She then became a researcher in the Selangor State Assembly when Hannah was a speaker. She then helped to manage Hannah's campaign when Hannah was the deputy minister, and she held the fort of Segambut, which the many changes in Segambut today started from her. And she's Yvonne. We would like to welcome Yvonne on stage for her. Berikan tepukan buruh kepada Saudari Yvonne. Ladies and gentlemen, a very good evening. 大家好。百家好不？皆知。My name is Yvonne, and this is my first time speaking in a ceramah. It's a very daunting task, but at the same time, I recognize it's a true honor to be able to support the best candidate in Malaysia, YB Hana Yeoh. Now, I want to start by saying that there is hope in Malaysia. The fact that 500 chairs are filled tonight on wet, muddy ground, the fact that all of you are here tonight shows that there is hope in Malaysia, that all of you want a better Malaysia. Is that right? It tells me that the people of Segambut has not given up on Malaysia. It tells me that Malaysians of all generations, of all walks of life have not given up of Malaysia. Now we are here tonight because we want a better Malaysia. 我们今天在这里，因为我们希望会有一个更好的马来西亚。As YB Hannah was recruiting volunteers for this campaign election, many of you amongst us today reach out and say, how can I help? Where can I help? I can do anything, I can go anywhere. We had a 12-year-old sign up, and this is what he said. I'm 12, I'm very interested in being a politician in the future. So I thought of being a pacha for a starter. A pacha is basically a polling and counting agent. I will promise to maintain the highest level of discipline and not be dishonest in the counting process. Ladies and gentlemen, this is from a 12-year-old. Over the last few weeks, we have managed to recruit hundreds of polling and counting agents to help us in this campaign. Many of these people want to see a better Malaysia. They want to play their part in building a better Malaysia. Many of them are here today, even though they spent hours attending training sessions to ensure that they are equipped to help guard the election process. So a big shout out to all our polling and counting agents in Segambut. If you are here, please wave, please shout. A big applause to all of them. But all this shows me that there is hope in Malaysia. You are not alone in this journey. We need each of you, we need to work together to build a better Malaysia. Malaysia ini penuh dengan harapan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, we are very happy
we are encouraged to see Malaysians like you wanting to make a difference. Now, I grew up in a fairly sheltered, comfortable family in Penang. My plan then was to study, graduate, find a job, get married, have kids, settle down in the beautiful Penang, land full of food, or somewhere comfortable. Also, being a young Malaysian with family members living abroad, the temptation to migrate, the invitation to migrate has always been very, very tempting. Time and time again, my family members would ask me, why don't you migrate? Why don't you apply? Why don't you move to somewhere where you can get a better life? Now, when I was 20 years old, I thought to myself, I better do something meaningful in this semester break. So what I did was I went onto the internet, I searched, I typed out meaningful internships in Malaysia, and then I was led to a blog where a previous intern for YB Hannah wrote about their internship experience. At that time, I had no clue what politics is. I probably didn't know who the Prime Minister was, didn't know who my Member of Parliament was, but I thought, I think this is a good place to start. So long story short, I came to Subanjaya, I started my internship. What was meant to be a 1-month internship became a 2-month internship. That internship changed the entire course of my life. On a personal note, I found my now husband. I met my now husband in that internship. But more importantly, I left the internship with a burning conviction that I can no longer sit down and do nothing as a Malaysian. Change in Malaysia begins with a faceless, a nameless generation, ordinary Malaysians like you and I. It begins with us. For me, I left that internship knowing that migration was no longer an option. I left that internship knowing that I have a role to play in Malaysia, no matter how big or how small. I left the internship with greater conviction to stay and to not pursue what people say is a better life outside Malaysia. When I see the state of our country, when I see the backdoor government, when I see corrupted leaders forming government through the back door, when I see corrupted leaders reigning in our country, when I see the mandate of people being betrayed, I am even more convinced that I must stay, no matter how big and how small. For me personally, building Malaysia was attending to residents' complaint, making sure that I do what I can to help the people of Segambut, to address needs, to address complaints. But also for me, rebuilding Malaysia, it's about building that bridge with people of different ethnicity, people of different races, and people of different religion. So ladies and gentlemen, I encourage you to think, what is building Malaysia like for you? There is always something you can do to rebuild this nation for a better Malaysia. After the Sheraton move in 2020, many of us were left in despair. Many asked, do I still need to vote? Will my vote count? Sheraton move 發生嘅事，真係濟人問，我該選嚟做咩？我選了冇用啊！嗰時舊嘅政府對嚟。Malaysia is hopeless. Many said that. 真係濟人講，馬來西亞已經沒有希望了。Ladies and gentlemen, the impossible also happened. The anti-hopping law was passed in Parliament. It was gazetted and has now come into effect. So elected representatives whom you send into Parliament, they will no longer be able to betray your mandate. They no longer will be able to betray your mandate because they will not be spared in politics.
People often say politics is bad. 很多人每次说政治是很肮脏的，你不要进去政治，因为政治是给贪污的人。像你这样的人不能生存在政治里面。真正侪人讲，你唔通入去啊，你入去你会变垃圾，你唔通参与政治。And that was what everyone was saying. Over the last 10 years, I had the privilege of witnessing YB Hannah Yeoh serve the residents, the constituents, the Malaysians, and I can confidently say that there are good people in politics. 政治里面是有好的领袖的，不是全部人是贪污，政治里面有好的领袖的，这些好的领袖就在西蒙里面。The good leaders can only be found in Pakatan Harapan. And ladies and gentlemen, you are privileged to have a good leader as your candidate, as your Pakatan Harapan candidate for P11 Segambut. And these good leaders can only stay, they can only stay in power, they can only take office, they can only bring change if you send them to parliament, if you give them your trust. And I hope that you would give YB Hannah Yeoh another opportunity to represent you in parliament, to be your voice again. I have seen how YB Hannah serve constituents and residents, Malaysians of all walks of life. And she does that with much fear and trembling, knowing that it's you who put her in office, knowing it's you who gave her the mandate. Not one day is taken for granted. When there is a call for help, YB Hannah is always the first to respond, no matter what time of the day. On a local level, she would always be asking the team, have those lights been fixed? Has the pothole been fixed? How is the Taman? Have we upgraded the Taman? Ladies and gentlemen, she has your interest in mind, not just your interest, but the interest of your senior citizens and the interest of your children. In the last 4 years, she has made the effort to ensure that every Taman in Segambut is upgraded, is repaired, is safe for senior citizens, is safe for children. On a national level, YB Hannah is always thinking about ways to fix loopholes in the system, loopholes in the law. How can the government better protect vulnerable groups? How can the government better protect SMEs? She's always spending time listening to different groups of vulnerable people, different groups of people, just to know, just to hear what their experiences are, so that she can use her influence and the power to bring change. And ladies and gentlemen, in the 22 months when YB Hannah was the Deputy Minister of Women, Family and Community Development, many reforms have been implemented. Many reforms have been introduced for the betterment, for the protection of the Malaysian society. And I think that it's only worthy to give YB Hannah Yeoh another chance to represent you in Parliament, to represent you in the government. This people of Segambut is the leader that you want to send to Parliament. This people of Segambut is the leader that you want to represent you in Parliament, to be your voice. One who is not afraid to speak up for what is right, one who doesn't bow down to temptations of money, of power. And this is a candidate that you must send to Parliament. 这位领袖是你们一定要送去国会的，一位有大胆、有信心，要讲什么是对的，一个不贪污的领袖，这位是你要送去国会的国会议员。Now, where do we go from here, ladies and gentlemen? We must say that enough is enough. We shall not, we must not, we will not allow corrupted leaders to rule this country. We must not, we shall not, we will not allow corrupted leaders to waste and squander our resources.
And we will not allow a government, a corrupted government, to neglect the interests of the rakyat. And this is what you need to do, ladies and gentlemen. You need to give Harapan a chance to be government again. And not just for 2 years, but you need to give them a chance to be government for a full term. Can you do that? 你们要给西蒙再一次的机会成为政府，你们能不能这么做吗？ We need a clean government, we need good, qualified leaders who can lead this country to fix the damage that have been done in the last 2 years by a backdoor government. Secondly, on the 19th of November, you must go out to vote. And if you are a voter in Segambut, you must vote for Hana Yeoh, who is the Pakatan Harapan candidate. 你们11月19号一定要出去投票，你们要投谁呢？记得一票给西蒙是一票给火箭，这个你们一定要跟你的亲戚朋友说。Now, the third thing that you need to do, we have 1 more week to polling day on the 19th of November. When you go back today or tomorrow, you need to take up your phone, you need to call your family members, your friends, your neighbors, your colleagues. You need to tell them that they must go out to vote on the 19th of November. Every vote counts, ladies and gentlemen, with Undi 18 and automatic voters registration coming into effect. We are seeing a 40 to 50% increase of voters in most constituencies in Malaysia, and I think because of that there is no longer any safe seat. So every vote counts. Take out your phone, tell your family, friends that they must go out to vote. If they don't know where they vote, take up your phone again, go on SPR's website to check where their voting station is. Is this something that you can do? 第三样，你们一定要跟你们的亲戚、朋友、邻居、同事说11月19号，他们一定要出来投票。如果他们不知道在哪里投票，你就帮他们 check 在 SPR 的 website 去哪里投。Lastly, after the 19th of November, after we win government, after we send Pakatan Harapan to Putrajaya, we must not leave Malaysia. All of you must stay in Malaysia. You must join us, join arms to build a better Malaysia, not just for yourself, but for your children. Build Malaysia for your children so that they don't have to migrate. Build Malaysia for your children so that they can call Malaysia home. I want to end by saying that Malaysia is worth fighting for, and this fight is incomplete without you and I. With this, thank you very much, everyone. 谢谢大家。Thank you, Yvonne, for that inspiring speech. Terima kasih. Ikram, who is the next speaker of the night? Okay, next speaker, sudah saya perkenalkan speaker seterusnya. Sebelum tu saya nak tanya penonton-penonton yang hadir dan juga di online, di live, FB Live, adakah anda semua tahu kat mana tempat mengundi, di mana saluran? Sesudahkah ada periksa di laman SPR? Jika belum, anda boleh pergi ke laman SPR Semak. Semakan. You can just Google SPR Semakan. The first thing that appeared at the top, you press it, and then you just type your IC number. Then it will check for you. And it will also now have this the school that you're voting at. Ya, juga terdapat waktu yang disarankan untuk pergi mengundi. Dia cuma sarankan, dia galakkan untuk pergi pada waktu tersebut, tetapi tidaklah mandatory dan wajib untuk kita pergi pada tarikh yang disarankan. Okay? So after you have check for your friends and other family members, so that everyone will go out to vote to change the government. Ya, kita lebih bersedia, kita tengok kat mana kita akan mengundi, saluran mana supaya kita lebih bersedia.
Baiklah, saya suka bila Yeoh cakap tadi pasal pacar. So kalau ada yang masih nak daftar ke pacar untuk YB Hana, masih boleh lagi ke? Atau sudah penuh? Boleh pergi website Facebook YB Hana Yeoh, and there will be a link to volunteer also. Then we will call you up. Ya, itu antara cara untuk kita menyumbang tenaga satu hari untuk menjadi polling agent atau counting agent untuk memastikan setiap undi dapat ke tempat atau calon yang sepatutnya. Okey, itu adalah contribution ataupun sumbangan yang kita boleh buatkan at least satu hari untuk menjadi polling agent ataupun counting agent dan menyertai latihan. Namun jika anda nak contribute untuk YB lain ataupun parlimen lain boleh juga. Kita sebagai saya dari Muda Segambut ingin juga mengajak kawan-kawan jika ingin menjadi pacar, kita ada memerlukan pacar di Tanjung Karang, boleh reach out to any Muda members di sini. So nak tanya, ada Muda members tak malam ni? Kita ada Muda members, kita ada kawan-kawan daripada Amanah, kita ada kawan-kawan dari PKR, kita ada kawan-kawan dari DAP. Inilah indahnya pasal Pakatan Harapan. Okey. Oleh itu saya nak memperkenalkan speaker atau pengucap seterusnya. Beliau berasal dari Terengganu. Betul ya? Seorang peguam, produk daripada Ahmad Ibrahim, Kuliah of Law IIUM, antara pengasas awal Parti Muda, Ketua Penerangan Parti Muda, juga antara yang banyak memperjuangkan isu-isu di Pantai Timur. Oleh itu, dipersilakan Saudara Lokman Long daripada Muda. Muda Terima kasih kawan-kawan pengerusi Aunties Brigade from Muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tachahau, Vanakkam, Sat Sri Akal kepada semua penduduk-penduduk rakyat Malaysia di luar sana. Nama saya Lokman Long. Saya adalah pengasas Muda dan juga merupakan Ketua Penerangan Muda. Dan malam ini saya hadir untuk menyokong kempen Pakatan Harapan di Parlimen Segambut dan menyokong Saudari Hana Yeoh untuk mewakili rakyat dan penduduk Parlimen Segambut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya semalam beri ceramah di Terengganu. Saya pakai kasut lain. Lepas saya berceramah di Pekalan Cepa, Kelantan, kasut lain juga. Saya terpaksa tukar kasut sebab dekat Kelantan air naik banjir. Dekat Terengganu saya berjalan di bawah atas lumpur dan lecak. Terpaksa tukar lagi kasut. Dan saya nak kongsi kepada semua rakan-rakan di luar sana, banyak tempat di seluruh negara pada hari ini sedang mengalami banjir kilat dan banjir besar. Saya dengar berita air sudah naik di Bukit Mertajam, di Sungai Buloh, di Terengganu dan Kelantan. Dan juga rakan saya dalam Muda, Saudari Amira Aisyah, sedang bergelut dengan banjir di Puteri Wangsa Johor pada hari ini. Situasi ini adalah situasi yang sangat malang sekali. Situasi ini tidak dipilih oleh siapa-siapa dalam Pakatan Harapan maupun Muda untuk kita adakan kempen pilihan raya waktu banjir, waktu hujan lebat, waktu cuaca tengah buruk. Kita semua tahu siapa yang nak buat pilihan raya pada hujung tahun, pada musim bencana alam ini, iaitu UMNO Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang gila kuasa, gila kedudukan, dan saya berani cakap gila pilihan raya. Tiap-tiap masa kalau boleh nak buat pilihan raya, tak fikir tentang rakyat dekat luar sana. Apabila rakyat sedang bergelut dengan banjir besar, rumahnya tenggelam,
keretanya hanyut. Dia suruh kita, tak apa, redah saja banjir. Pergi saja berkempen. Tinggalkan rumah yang tenggelam, kereta yang tenggelam, undi saya. Inilah pemikiran yang dibawakan oleh parti pemerintah kerajaan. Jadi, apa yang saya boleh buat, saya hanya boleh mohon maaf kepada semua. We are in this together. Kita sama-sama dalam musim bencana alam ini, kita kena tunjukkan. Kita kena hukum mereka. Kita kena lawan mereka. Dan kita kena beri mereka pengajaran besar dalam PRU ke-15 ini. Tuan-tuan, saya masih lagi muda, umur saya 26, 27, 28. Masih lagi muda. Dalam politik pun saya masih muda. Penglibatan pertama saya dalam politik adalah pada PRU15 tahun 2018. Bulan Datuk Seri Dr. Wan Azizah pergi melawat sendiri Tan Sri Muhyiddin. Datuk Seri Wan Azizah kata, saya Menteri Wanita, saya nak isu ini diselesaikan. Blok. Tak jalan sampai hari ini. Jadi kali ini bila kita balik, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, tolong bagi Pakatan Harapan majoriti besar supaya kita tidak perlu bergantung lagi kepada parti-parti lain yang tidak ada usaha, yang tidak ada political willpower untuk mentransformasikan Malaysia. We need strong majority for us to fix a lot of these problems. Satu lagi isu adalah isu rancangan tempatan, local plan di Kuala Lumpur, pembangunan tidak terancang, unsustainable development. Semasa kita menang, lepas kita menang, saya masih lawan Menteri Wilayah. Taman Mimbar Kiara saya lawan kerajaan sendiri. Kerana apa? Kerana saya telah berjanji kepada pengundi saya di Segambut bahawa saya akan perjuangkan dan pertahankan Taman Mimbar Kiara habis-habisan. Dan saya tepati janji saya. Masa itu saya lawan Menteri Wilayah Khalid Samad. Setiap hari keluar berita, orang marah saya, kenapa gaduh dengan orang sendiri. Tapi saya kata ini bukan gaduh, suka-suka gaduh. Ini gaduh adalah gaduh yang sihat, gaduh yang bagus, kerana gaduh saya adalah untuk rakyat, bukan untuk ego saya sendiri. Jadi, kalau kita menang sekali lagi, saya nak pastikan semua kolam takungan air di Kuala Lumpur, kita tak benarkan untuk pembangunan sebarangan lagi. Kita mesti pertahankan retention pond di Kuala Lumpur. Oleh kerana Pakatan Harapan dalam masa PKP, banjir terakhir tahun lepas Disember, kita baca Auditor General's Report dan kita baca ada kolam takungan di Kuala Lumpur, semuanya telah diluaskan untuk pembangunan. Dan selepas kita bangkitkan, kita bagi MACC masa untuk siasat. Menteri Wilayah Syahidan Kasim balas dalam Parlimen kata, okey, dalam 6 kolam takungan air itu, kita tak akan bangunkan 4. Yang 2 lagi kita sudah keluarkan surat, tapi kita janji air ratio semua itu tak akan berubah. Oleh kerana kita bangkitkan isu tersebut, hari ini banyak pegawai awam, civil service, mereka beritahu kita, mereka sedang bantu kita pantau semua kolam takungan air di Kuala Lumpur. Jadi percayalah, kalau kita bukan saja hantar saya balik ke Parlimen, kita hantar Setiawangsa Nik Nazmi, Lembah Pantai kita hantar Fahmi Fadzil, Ceras kita hantar Tang Kok Wai balik, Seputih Teresa Kok, Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Kita akan mempunyai barisan ahli Parlimen yang kuat di Kuala Lumpur dan kita boleh pastikan isu-isu rasuah seperti ini, pembangunan tidak terancang, kita boleh blok. Isu banjir di Segambut, saya bangkitkan berkali-kali. Saya kata kalau SOP kerajaan itu tak ubah, kita beli beg pasir pun tak guna. Jawapan menteri, kita ada beg pasir, kita ada kemah putih di semua hotspot. Mereka duduk di kemah putih 10 pagi sampai petang untuk tengok kalau level air naik. Saya kata duduk sana sampai petang, kalau air naik waktu malam macam mana? Orang tu tak tahulah macam mana, kerana jadual sampai petang sahaja. Dan yang duduk sana, mereka tak nak duduk sana kerana mereka semua ini adalah penjawat DBKL. Mereka dibuat
begitu mereka dipaksa oleh menteri untuk duduk sana dan hantar laporan. Bila hujan, hantar gambar. Air sudah naik, air sudah naik. Saya tanya dalam parlimen, saya nak tahu beg pasir itu berapa harganya. Kerana bila saya pergi tengok, semua beg pasir sudah pecah. Sekarang lagi teruk. Kalau banjir berlaku sekarang, saya tak tahulah macam mana. Tak ada caretaker menteri wilayah, sibuk kerana menteri wilayah sekarang telah digugurkan oleh UMNO. Beliau tak dapat jadi calon di Arau untuk mewakili UMNO. Sekarang sudah lompat ke Perikatan Nasional. Dan di Perlis mereka sedang pertaruhkan BN lawan PN. Tak ada orang nak peduli kalau air di Kuala Lumpur naik. Kita jaga kita lagi. Tapi saya nak pastikan kalau kita menang di Putrajaya, kita mesti pastikan Perdana Menteri memilih seorang menteri wilayah yang betul-betul perjuangkan hak dan isu-isu yang dekat dengan hati orang Kuala Lumpur. Kita kena pastikan duit di BKL dibelanjakan dengan baik. Dan ini adalah satu manifesto saya sendiri untuk pastikan duit di BKL, perbelanjaan di BKL itu kita pantau. Bajet di BKL sama besar dengan bajet negeri Selangor. Bajet di BKL, One City Council, sama dengan bajet seluruh negeri Selangor. Di Selangor ada 12 PBT, di Kuala Lumpur satu saja di BKL. Dan tahu tak siapa kawal bajet di BKL? Datuk Bandar dan di BKL sendiri. Kemudian mereka akan hantar kepada menteri wilayah untuk menteri wilayah cek dan luluskan. Itu sebab bajet seperti ini yang cukup besar, kita perlu ada pilihan raya tempatan, local government elections, untuk pastikan duit 3 bilion, 2.7 bilion, hampir rapat dengan 3 bilion, itu boleh dipantau. Di Selangor, kalau kita ada 3 bilion bajet satu tahun, itu duit perlu diluluskan oleh 56 ahli Dewan Negeri dalam Dewan Negeri Selangor. Dia bukan kira gawai saja boleh approve bajet sebegitu besar. Tapi di Kuala Lumpur, percaya tak, walaupun kita semua ahli parlimen telah menang di Kuala Lumpur Pakatan Harapan, tapi kita tak ada pun suara dalam DBKL untuk tentukan saya nak turap jalan ini, saya nak lebih banyak bajet untuk bersihkan longkang, untuk bina pasar yang lebih selesa. Kita tak ada suara. Kenapa? Kerana kita tak ada pilihan raya kerajaan tempatan di Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur ini agak unik. Kita tak ada ahli majlis, kita tak ada adun, ahli parlimen kena buat kerja untuk 3 orang. Kita kena buat. Jadi nasib baik di Kuala Lumpur, semua ahli parlimen, semua rajin-rajin belaka. Saya tengok Kepung, okeylah Kepung setiap hari keluar, pergi cek. So saya di Segambut pun saya kena buat sedemikian. Saya tengok lembah pantai jiran satu lagi pun setiap hari keluar pergi cek. Itu tugas ahli majlis. Tapi di Kuala Lumpur kita tak ada pilihan, kita kena buat. Oleh sebab itu kita perlukan tim yang betul-betul mengambil berat isu rakyat. Bukan saya suka pergi tengok longkang, saya suka pergi tengok banjir, tengok jalan. Tapi oleh kerana di Kuala Lumpur kita tak ada orang lain untuk melakukan, dan kalau kita telah dipilih oleh rakyat untuk menjaga isu Segambut, kita kena ambil peduli. Itu sebab saya tak peduli, saya keluar, saya pergi pakai slipper semua, saya jalan kalau banjir. Kerana kalau kita tak jaga rakyat, kita tak boleh harapkan Menteri Barisan Nasional akan buat kerja mereka. Jadi saya minta kali ini kita mesti ada majoriti besar untuk balik ke Putrajaya kalau kita nak lakukan perubahan seperti ini. Yang ketiganya, kita masih ada banyak undang-undang di parlimen yang perlu dipinda. Sedition Act kita kena ubah. Whistleblowers Act. Whistleblowers Act to protect witnesses who come forward if they raise issues about corruption. Do you know that currently our Whistleblowers Act do not give protection to witnesses who raise issues that are covered under Official Secret Act? Bermaksud, kalau kita ada banyak dokumen kerajaan, ada rasuah, dan mereka ini semua ditutup dalam Official Secret Act, dia guna Official Secret Act untuk tutup, dan kita ada witness yang bangkitkan isu berkaitan dokumen tersebut, witness itu tidak akan dapat perlindungan. Itu sebab kita kena ubah. MACC, kita kena pastikan MACC report kepada parlimen dan bukan kepada Perdana Menteri. Jadi,
apa yang Rubin ceritakan tadi sangat betul. Beliau berkata sebenarnya kita telah merasai pentadbiran Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita telah merasai pentadbiran Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Hanya Anwar Ibrahim kita belum rasai. Jadi kali ini saya minta kita bagi peluang Pakatan Harapan untuk habiskan kerja kita di Parlimen, di Putrajaya. Report daripada kawan-kawan saya yang lain yang bertanding di tempat lain, mereka kata sangat positif. Bila kita keluar, pergi turun padang, pergi jumpa masa kempen, the sentiment today is as strong as the sentiment in 2018. Believe it or not. Setiap ceramah kita 500 kerusi penuh di Kuala Lumpur walaupun hujan. Belum lagi kita ambil kira online viewers. Hari itu saya buat Facebook Live. Billboard saya dimusnahkan, vandalize billboard. Saya buat Facebook Live, 2.4 million views. Bayangkan. Semalam saya pergi Tampin. Tampin tu jauh. Gelap jalan. Lembu atas jalan semua, saya sampai, gelap-gelap saya sampai. Penduduk Tampin, kampung penduduk Tampin beritahu saya, oh, kita bacalah berita you punya billboard dekat Taman Tun dimusnahkan. Informasi sampai merata Malaysia. Saya percaya kalau kita teruskan dalam 5 hari lagi untuk sampai 19 November dalam suasana seperti ini, Pakatan Harapan confident kita boleh pertahankan 80 kerusi yang kita telah menang sejak 2008 dan ada harapan untuk kita menang marginal seats 15 kerusi lagi di Semenanjung Malaysia. Dan hari ini saya baca berita baik adalah pengundi di luar negara, Malaysians, semua sudah book flight untuk balik untuk mengundi 19 November. It's a very good positive report. Cuma sekarang kita kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan bila baca WhatsApp, banyak fake news keluar. Kata kalau keluar mengundi out of the encouraged time, oh you tak dapat mengundi, itu tipu. Itu adalah masa yang mereka berikan untuk pastikan bukan semua pengundi keluar waktu yang sama. Kerana di Malaysia, Semenanjung Malaysia dan Peninsula sekarang, tambahan pengundi adalah 5 juta. 5 million additional voters. Ada pusat mengundi, saya dengar Kepong, Lembah Pantai, tak cukup pusat mengundi, mereka akan undi di Padang. Padang terbuka. Itu sebab dia ada encourage time to come out. Jangan risau. Kalau tak dapat keluar masa encourage time is okay. Still come out to vote. That is just a guide to help untuk pastikan bukan 5 juta semua keluar pukul 8 pagi. Okay? So tolong beritahu kawan-kawan jangan risau. Beritahu orang tua di rumah. Ini warga emas ni, mereka kali pertama guna smartphone, dia percaya semua WhatsApp message. Bapa saya macam itu, mak saya macam itu, yipo saya pun macam itu. Setiap message mereka lihat sebagai Bible truth. Ini mesti betul punya. Banyak fake news. Tadi saya baru terima message daripada kawan. Dia kata, betul ke kalau wanita ada kuku warna, dia tak dapat mengundi? Tak betul. Tak betul. So dalam 5 hari nanti, pasti ada banyak lagi fake news yang akan keluar untuk pastikan peratusan pengundi adalah lemah, rendah. Kita kena pastikan kita lawan fake news seperti itu. Tak pasti, jangan share. Boleh? Sangat penting. Peratusan pengundi mesti tinggi. Kalau kita lihat Ismail Sabri pilih sekarang, masa sekarang, hujan, banjir untuk adakan pilihan raya, kita dah tahu motif mereka. Motif mereka adalah untuk pastikan rakyat sibuk bersihkan rumah, tak ada masa untuk keluar mengundi. Kenapa? Kalau peratusan pengundi rendah, Barisan Nasional akan menang. Itu sebab kita kena pastikan semua keluar. Beritahu anak-anak kecil, 18 tahun, sabar, beratur dalam barisan, sabar. Taman Sri Sinar tahun 2018, dah hampir pukul 5, barisan masih panjang. Kita message beritahu mereka jangan keluar daripada barisan. Kalau kita sampai sebelum pukul 5 untuk mengundi, kita tunggu sehingga kita dapat kertas undi itu. Dan kali ini SPR telah extend masa 8 hingga pukul 6. Pukul 6.
Okey, pastikan kita keluar awal, ikut jadual kalau boleh dan pergi mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dengar laporan juga bahawa peratusan sokongan untuk Barisan Nasional menjunam turun. Tetapi kita jangan gembira kerana peratusan yang menjunam itu telah menaikkan peratusan sokongan untuk Perikatan Nasional. Tapi orang tidak tahu Perikatan Nasional itu sebenarnya Barisan Nasional. Sama. Dia tak dapat bertanding kerusi UMNO, dia lompat masuk bersatu, dia bertanding tiket Perikatan Nasional. PAS ada di negeri Kedah, Perlis, dia tak guna simbol PAS, dia guna Perikatan Nasional. Orang tak tahu mereka sedang mengundi PAS. Di Kuala Lumpur juga, a vote for gerakan is a vote for PAS. Jadi kita kena pastikan, kita beritahu kawan-kawan, logo-logo, simbol BN, The Daching dan Perikatan Nasional kita tak boleh sokong. Satu lagi, ada ramai warga emas beritahu saya, dia masuk nak cari kertas undi logo warna merah. Kertas undi itu black and white, hitam putih. Okay, tolong balik rumah lepas ini, beritahu semua ahli keluarga, kertas undi itu tak ada warna harapan. Dia semua black and white. Itu sebab logo kita, dalam poster kita semua kita letak black and white, harapan. Untuk ajar pengundi, ini logo yang kita perlu tick. Tolong ajar mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional kita semua tahu rasuah, korup. Tapi Perikatan Nasional sebenarnya ikut pandangan saya lagi teruk daripada Barisan Nasional. Kenapa? Kerana menteri-menteri Perikatan Nasional semua tak boleh buat kerja. Jadi saya tak pasti sama ada BN lebih teruk ataupun PN lebih teruk. Bagi saya, kalau saya nak cari satu illustration untuk kita describe BN dan PN, dia macam mangga dengan jeruk. You know mangga, mango, the fresh mango and the jeruk sebenarnya sama. Hanya tunggu masa saja, rendam cukup lama dia sama. PN dalam masa dia mentadbir tahun 2020 Sheraton Move sehingga sekarang, dalam masa dia mentadbir dalam kerajaan, kebanyakan masa itu adalah masa PKP. Dalam lockdown, tahu tak, perolehan darurat. Bermaksud dalam masa lockdown, dia declare darurat, emergency di Malaysia. Bila dia declare darurat dan emergency, apa-apa perbelanjaan, government's contract, dia tak payah ikut open tender. Perolehan darurat, just go and buy. Food bank, I like this supplier, I just buy. Kita kena pastikan kalau kita balik Putrajaya, kita open semua file ini dan saya pasti kita akan jumpa pelbagai kes rasuah. Oleh sebab itu, kita tak payah pilih antara BN dan PN. Kerana mangga adalah jeruk, jeruk adalah mangga. Kita pilih harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri ucapan saya dengan ini. Tadi, sebelum saya datang, saya ada lihat satu video Pasir Salak. Pasir Salak masa itu, bila dia berucap Syed Saddiq nak mencela di Parlimen, Pasir Salak panggil Syed Saddiq budak. Dan pada masa itu saya bangkitkan isu peraturan tetap, tapi speaker Ad Harun tak bagi saya ganggu. Tapi saya rasa perkara seperti itu tidak harus berlaku. Dan perkara yang baik kalau kita menang, kalau Pakatan Harapan menang, kita tak akan ada lagi Rina Harun dalam kabinet. Kalau kita menang, kita balik Parlimen, kita tak perlu lihat lagi muka Ad Harun. Off mic semua ahli Parlimen. Kalau kita menang, kita tak payah tengok lagi Tengku Zafro buat pelbagai antik untuk menang Kuala Selangor. Kalau kita menang, kita tak perlu lagi tengok Ismail Sabri pakai baju berwarna tapi tak ada isi konten press conference beliau.
Kalau kita menang, kita boleh baiki dan selesaikan isu kewarganegaraan dalam Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita menang, kita boleh ada orang seperti Gobind Singh Yeoh jadi Menteri Undang-Undang. Kalau kita menang, kita boleh ada orang seperti Rafizi Ramli jadi Menteri Kewangan. Kalau kita menang, kita boleh ada orang seperti Syed Saddiq jadi Menteri Pendidikan untuk bantu kanak-kanak kita. Bayangkan, it only takes a little bit of imagination to know that Pakatan Harapan have better leaders who are fit to lead in Putrajaya. Yang paling saya gembira kali ini, tak kira kita menang atau kalah, dalam parlimen tak akan ada Pasir Salak lagi. Kerana Pasir Salak tidak dicalonkan untuk menjadi ahli parlimen. Yang saya juga gembira kali ini tak ada lagi Najib Razak dalam parlimen. Dan sekarang kita kena pastikan Zahid Hamidi juga tidak boleh mengambil tempat beliau di dalam parlimen. Kita kena pastikan Liao Tiong Lai cannot make a comeback in parliament. Itu sebab saya minta kawan-kawan di Segambut kena buat beberapa perkara. Pada 19 November, pastikan anda keluar mengundi awal pagi. Selepas mengundi untuk saya di Segambut, anda pergi jadi pacar di Bentong. Anda pergi jadi pacar di Air Hitam. Anda pergi jadi pacar di tempat-tempat marginal seats untuk pastikan kita contribute lebih banyak lagi kerusi untuk sampai ke parlimen. Jangan jadi hanya pengundi. Ada banyak lagi perkara yang kita boleh buat di Kuala Lumpur untuk bantu calon-calon lain menang. Itu sebab sekarang pilihan raya kali ini, I come out of my comfort zone. Saya pergi pagi Segambut, malam saya pergi marginal seat tempat lain untuk bantu kempen. Tak cukup tidur, dah 2 minggu, 4 jam tidur satu hari. Tapi kita hanya ada 1 minggu lagi untuk kita tentukan nasib kita untuk 5 tahun lagi. This is the time we have to come out, all of us, come out of our comfort zone. Di Segambut, kita ada budak 12 tahun. 12 tahun nak jadi sukarelawan untuk jadi pacar tim saya. Dan tahu tak, budak itu hadir di ceramah sekarang, malam ini, di sini. The awareness is becoming so real for the next generation. The awareness to do something, to change something, is so real among our children. You see children coming to our rallies, children talking about posters and talking about the war cry. Because what happens today, how you vote, will determine their future. You put in a horrible minister, nothing will change in our schools. So pastikan anda bantu calon-calon di Sepang yang akan melawan Rina Harun. Semua kerusi ini dekat-dekat. Menteri Pendidikan di Putrajaya, kita pergi bantu calon PKR di Putrajaya. Kita mesti keluar. Orang Segambut mesti keluar out of our comfort zone, pergi seats untuk pastikan kita bagi, we contribute to the winning of these seats on 19 November. Jadi saya nak akhiri dengan ucapan terima kasih kerana datang. Dan sudah 10.45, esok kita kena pergi lagi berceramah di Taman Bukit Maluri. Pastikan anda keluar kerana esok kita ada Yeoh Ying, Ong Ken Ming datang ke Segambut. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan saya tak pandai do war cry, so saya nak jemput Lokman Long sekali lagi. Lokman, you come and do the final war cry. You see the aunties, they all like you. Okey semua, gunakan seluruh tenaga yang ada pada kita. Kita laung sungguh-sungguh. Pakatan! 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 Kita! 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 Terima kasih. Terima kasih Saudari Yeoh dan juga Saudara Lokman Long. Thank you everyone for coming today. Thank you Saudari Yeoh and Saudara Lokman Long. Tapi sebelum itu, saya ingin memohon jasa baik kepada semua yang hadir di padang ini untuk tolong stack kerusi di tepi supaya lebih memudahkan kerja-kerja kerelawan kita pada malam ini. Terima kasih.